Rama
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. It's nice to see everybody. Я очень рад всех вас видеть. Nice to be with you. Я очень рад быть здесь. Thank you for maintaining your Krishna consciousness. Спасибо. Благодарю вас за то, что вы поддерживаете свое сознание Кришны. And serving Srila Prabhupada. И служите Шриле Прабхупаде. We can see by your glowing effulgence. Я вижу это по тому, какое сияние от всех вас исходит. So, reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 31, Narada instructs the Pachetas. Сегодня мы читаем из Шримад Бхагаватам песни 4 главы 31, которая называется «Нарада дает наставление прачетам». Text number 21. Текст номер 21. We'll read together? Okay. Kind of a tricky meter, but we'll try our best. Yeah. Очень интересный санскритский слог здесь, но мы попытаемся. Nabhajati kumanishinam saijam hari adanatma danapriyo rasagya Shruti dana kula karmanam madhirye Vadati papam kinchaneshu satsu Nabhajati kumani shinam saijam Hari adanatma dana priyo rasagya Shruta dana kula karmanam madhirye Vedadati papam kinchaneshu satsu Somebody want to chant? Теперь кто-нибудь пусть повторит. No. Okay. Никто не хочет. Hari Radanatma Danapriyo Rasagya Shruti Dana Kula Karmanam Amadarye Vidadati Pabam Kinchaneshu Satsu Vajati Nisham Nisham Aridanatma Dana Priyo Rasagya Shuta Dana Kula Karmanam Madarye Vidadati Papamakinshaneshu Satsu. Any ladies want to? Jam. Hari Dadanatma Dana Priyo Rasagya
Shrutadana Kula Karmanam Madharye Vidadati Papamakinchaneshu Satsu Na Никогда не Bhajati принимает Kumanishinam людей с оскверненным сердцем. Saha Он Ijam в отношении Harir Harihi sorry Верховный Господь, Adana тем, у кого нет никакой материальной собственности. Atmadana Кто во всем зависит от Господа. Priyaha Который дорог. Rasagya Принимающий саму суть жизни. Shruta Образование. Dana Богатство. Kula Знатностью. Karmanam И успехами в кармической деятельности. Madhai Из-за гордости. Ye Все те, кто Vidadati оказывает Papam непочтение Akinchaneshu имеющим материальной собственности. Satsu Преданным. Supreme Personality of Godhead becomes very dear to those devotees who have no material possessions, but are fully happy in possessing the devotional service of the Lord. Indeed, the Lord relishes the devotional activities of such devotees. Those who are puffed up with material education, wealth, aristocracy, and fruit of activity are very proud of possessing material things, and they often deride the devotees. Even as such people offer the Lord worship, the Lord never accepts them. Господь, Верховная Личность Бога, становится очень дорог преданным, которые не имеют никакой материальной собственности, но обладают даром преданного служения, приносящим им счастье. Служение таких преданных доставляет Господу подлинное наслаждение. Те же, кто кичится материальным образованием, богатством, знатным происхождением и достижениями в кармической деятельности, очень гордятся всем, что у них есть, и в гордыне своей нередко насмехаются над преданными. Даже если такие люди поклоняются Господу, Господь никогда не принимает их поклонения. So I'd like to set the scene a little bit, go back a little bit and read some verses before we read this verse and purport. Перед тем, как я перейду вот этому, непосредственно к этому тексту и комментарию, мне бы хотелось зачитать несколько текстов и некоторые вещи прочитать. Kind of put this verse into context. Потому что мне бы хотелось рассмотреть этот текст в определенном контексте. Omagana Timarandasya Gananjana Salakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Swaparantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Varakamalam Shri Gurun Vaisnavamsja
Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Visakanvitam Cha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostite Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhuvyeva Cha Paditana Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Iti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharane Nirvishesha Sunyavadi Paschata Deshatarane Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Thank you for your enthusiasm. Большое спасибо за ваш энтузиазм. Hare Krishna. So this verse is, we know that this section, Narada is instructing the Prachetas. И так, вот все эти тексты, как нам известно, в них Нарада дает наставления прачетам. So the Prachetas are the sons of Maharaj Prachina Barhi. Прачеты приходятся сыновьями Махараджи Прачинабархи. How many were there? Сколько их там было? 1,000 or something like that? 1000 или сколько? 1,000 sons? 1000, да. Anybody remember? Я не Anyway, lots of sons. Много сыновей. Множество. So, and they were given by their instructions by their father to maintain the kingdom, and when he himself left, he gave him instructions to maintain the citizens, protect the citizens. И они получали указания от своего отца, каким образом правильно защищать царство, каким образом управлять государством. And so they performed, in order to become qualified to do this, they performed austerities, and they actually met Lord Shiva personally. Для того, чтобы обрести такую способность, они совершали аскезы, и в действительности они встретились с самим Господом Шивой. And following the instructions of Lord Shiva and working together, Они стали следовать наставлениям Господа Шивы и работать совместно. they pleased the Lord. The Lord was so pleased at how they cooperated together, worked together in friendship, that he appeared before them. Они настолько удовлетворили при этом Господа, работая совместно, своей сплоченностью, дружбой, что Господь сам лично предстал перед ними. And so he blessed them. Он дал им свои благословения. And he said that you will enjoy this mature world, you'll enjoy a kingdom, but at the end you will come back to me, back to Godhead. И он сказал им, что вы будете очень счастливы, управляя этим царством, но в самом конце вы вернетесь ко мне домой, обратно к Богу. So it's described in this chapter that they lived at home in family life for thousands of years. И тут в этих главах описано, что они жили вот дома, не покидая родительский дом, 1000 лет. It's a long family life. Очень длинная у них получилась семейная жизнь. Of course, it was a previous yuga, so it's different time frame. Бесспорно. Здесь мы имеем дело с иным течением времени из-за другой
другим. So then again it came time for them to give up their family life, and they again went and performed penances and austerities. Затем для них настало время вновь расстаться с семейной жизнью и совершать аскезы и покаяние. And again, they were so pleasing that in their performance of yoga and meditation, that Narada came before them. Опять же таки, их под совершением йоги и аскез были настолько довольны, что перед ними явился сам Нарада. So when they saw Narada, they immediately got up and paid obeisances and began to question him and greet him. Только они увидели Нараду, они немедленно предложили свои поклоны и поприветствовав его. And they said, it is indeed our good fortune that we get to see such a personality as you. Они сказали, нам выпала великая удача, что мы видим такую великую личность. They said, just as people become free from fear when the sun rises, Они сказали так, подобно тому, как человек избавляется от всех страхов с восходом солнца. said similarly, just you're traveling around just like the sun, and when we see you, we become free from all fear. Таким же образом, ты путешествуешь всюду, подобно солнцу, и просто, смотря на тебя, мы избавляемся от любых страхов. This is the nature of seeing a saintly person. It is immediately we remember Krishna, Krishna Surya Sama, Maya Haya Andhakara, and so Jai, there you go. Krishna's appeared. Именно это случается, когда мы встречаем святого человека, все становится совершенно ясным. We become free from all fear. И мы освобождаемся от любых страхов. So then they said, but Narada, we have to inform you that we were in household life for thousands of years. Они сказали, мы должны признать, что мы проводили тысячи лет в семейной жизни. And as a result, we almost forgot the instructions given by Lord Shiva and Lord himself. В результате этого мы практически позабыли те наставления, которые нам дал Господь Шива и сам Господь. So please help us. Поэтому, пожалуйста, помоги нам. So we always have to be hearing. We always have to be hearing. Поэтому нам нужно постоянно слушать. Material life is such that we become covered over very easily. Материальная жизнь имеет такую природу, что мы легко забываем. It's so easy to become covered and forget Krishna. Очень легко впасть в забвение и позабыть Кришну. Material nature is very powerful. Власть материальной природы очень велика. So we always have to be hearing and associating with devotees, then we can stay free from being covered over by illusion. Нам нужно постоянно слушать и находиться среди преданных, в обществе преданных, тогда мы сможем преодолеть влияние материальной природы и не впадать в забвение. So Narada then immediately began instructing them on the glories of devotional service. Тотчас же Нарада начал давать им наставления о славе Верховного Господа. By devotional service, by hearing about Krishna, you become perfect. Совершая преданное служение, и с помощью слушания вы станете совершенным. And he said, anything that does not lead to realization of Krishna is useless. Он сказал, все, что не ведет к осознанию Кришны и преданному служению, бесполезно. And there's a famous verse that he describes that the Lord is just like the root of the tree. Знаменитый есть текст, где говорится, что Господь подобен корню дерева. So by watering the root of the tree, all the leaves and branches flourish. Поливая корень дерева, получается так, что все ветви и листья этого дерева расцветают. Similarly, by worshiping Krishna, we become satisfied.
Таким же образом мы получаем внутреннее удовлетворение, когда мы просто поклоняемся Кришне. So then he concludes this section with the verse just before this one. И он завершает эту часть главы текстом, который находится перед этим текстом. So he says that devotees of the Lord are very special. Там говорится, что преданные Господа являются очень особенными. They're cleansed of all material desires. Они избавляются от всех материальных желаний. They're freed from all material contamination, Они свободны от материального осквернения, all mental contamination. от осквернения в уме. And because of this, they can think of the Lord constantly. По этой причине они способны размышлять о Господе постоянно. And they can constantly address him with feeling. И постоянно с чувством обращаться к Нему. As long as we have material desires in the heart, it's very difficult to address the Lord with feeling, actually. Пока же в нашем сердце присутствует материальное желание, нам очень-очень сложно обращаться к Господу с чувством. Queen Kunti also echoed the same idea. Царица Кунти выражает ту же самую мысль. She says, Janmaishvaya Shrita Shribir Edamana Mada Puman. The people who are very proud of their possessions. Thanks for coming. Hare Krishna. Said that people who are very proud of their possessions. Она говорит, что люди, которые очень гордятся своими материальными приобретениями. When I was that age, I wasn't listening to Bhagavatam. Слушать Бхагаватам. I'm glad if they just spend a few seconds here. Лучше, так сказать, не проведут несколько мгновений. So, those who are very proud of their possessions, of their learning, of their nobility, of their, so on. Те, кто гордятся своими способностями, своими какими-то вещами, they can't address you with feeling. Они не могут обращаться к тебе с чувством. This idea is explained more in today's verse also. В этом тексте вот эта мысль раскрыта гораздо шире. So the devotees, because their hearts are pure, they can, at every moment, they can address the Lord with love. Так как преданные чисты сердцем, они могут с любовью обратиться к Господу в любой момент. So it's described that the Lord becomes controlled by such devotees. Описано, что Господь полностью подвластен таким преданным. The Lord is Ajita, He's unconquerable, Господь является аджитой, непобедимым. but He becomes conquered by the love of His devotees. Но Он становится подвластен, покорен своим преданным. And it's described that He never leaves them for a second. И описывается, что Он ни на миг их не покидает. So this is the wonderful quality of the devotees. Вот это чудесное качество преданных. So today's verse, the verse we're just studying today, it contrasts the qualities of the devotees with the qualities of the non-devotees. В этом же тексте, который мы с вами изучаем сегодня, качества преданных сравниваются в контрасте с качествами непреданных. The Lord relishes the association of the devotees. Господь очень любит находиться в обществе преданных. He always wants to be with them. Он постоянно стремится к их обществу. So we'll read the verse one more time. Мы прочитаем текст еще раз. Well, we'll go through it slowly. The Supreme Personality of Godhead becomes very dear to those devotees who have no material possessions. Господь, Верховная Личность Бога, становится очень дорог преданным, которые не имеют никакой материальной собственности, but are fully happy in possessing the devotional service of the Lord. но обладают даром преданного служения,
приносящим им счастье. Indeed, the Lord relishes the devotional activities of such devotees. Служение таких преданных доставляет Господу подлинное наслаждение. It's interesting. The devotee has no position. Queen Kunti also mentioned that. He calls the devotees a kinchana gochara. Царица Кунти упоминает вот этот вот момент. Она говорит, что преданный является акинчана гочара. A devotee of the Lord sees that I don't have anything. Преданный считает, что у меня ничего нет. Everything is the energy of Krishna. Все в действительности является энергией Кришны. Any material object is Krishna's energy. Любые материальные предметы являются энергией Кришны. This body itself is Krishna's energy. Тело само по себе тоже энергия Кришны. My very soul is part and parcel of Krishna. Моя душа является неотъемлемой частичкой Кришны. What is there for me to own? Поэтому что же здесь в действительности мое? Everything is Krishna. Все Кришны. Directly or indirectly. Прямо или косвенно. So what can I own? Поэтому что из этого мое? So such devotees, they're called a kinchana, also in this verse. Поэтому в этом тексте преданный также называется акинчаной. They don't possess anything material. Что у него нет никакой материальной собственности. So Krishna is described as the kinchana gochara. Кришна описывается как кинчана гочара. He's the only possession of those people who possess nothing else. Он единственное достояние тех, у кого больше ничего нет. Srila Prabhupada gave a nice example once. He observed, this was in Calcutta, and he observed a very poor man getting on a train. Как-то раз Шрила Прабхупада заметил, это случилось в Калькутте, он заметил, как один бедняк пытается сесть в поезд. The man was carrying with him a little piece of half-burned firewood. И этот бедняк, он нес с собой такое обгорелое полено. Now, what is the value of a piece of half-burned firewood? Ну, что стоит, что проку от этого, какая стоимость этого обгорелого полена? Not much. Небольшая. But Prabhupada observed that the man was thinking, but I have something. Но Прабхупада заметил, этот человек думает, у меня нечто есть. It's not that I have nothing, I have this possession, it's worth something. Ну как же так, что у меня ничего нет? У меня есть вот это чего-то там стоит. This piece of half-burned firewood is worth, it has some value. То есть вот это вот обгорелое полено, оно чего-то стоит. And it's mine. Оно мое. So such is the tendency to try to own things in this material world. Это тенденция к собственничеству, чувству собственничества в материальном мире. But a devotee actually feels that I don't own anything. Но у преданного в действительности понимание, что моего ничего нет. When I believe it was Sanatana Goswami was going to commit suicide, right, because of the sores on his body, and he didn't want to be touched by Mahaprabhu. Как-то Санатана Госвами, у него были очень такие серьезные нарывы на теле, и он не хотел прикасаться к Господу Махапрабху из-за них, и у него было такое вот ощущение, что он хочет свести счеты с жизнью. The Lord chastised him. You can't do that. It's not your body. You can't kill it. Читал его. Ты не можешь свести счеты с жизнью, покончить с собой, потому что это тело не твое. What are you thinking? You'll commit suicide? That body belongs to me. I've got all kinds of things that I want to do with that body. You can't give it up. Ты думаешь, сейчас ты сведешь с этой жизнью, покончишь с собой. Но действительно, это тело, оно принадлежит мне. Как ты можешь подумать, что ты можешь с ним что-либо сделать?
So this is the devotee, and because the devotee feels this way, then they feel that Krishna is Krishna's mind. Из-за того, что в действительности у преданного вот такое вот миропонимание, он считает, что все абсолютно принадлежит Кришне. And Krishna feels that this devotee is mine. А преданный, с другой стороны, ощущает, что этот преданный, он мой. Now, contrast to this, Теперь, если мы взглянем на другую сторону медали, на контрастное положение, those who are puffed up with material education, wealth, aristocracy, and fruitive activity are very proud of possessing material things. те же, кто кичится материальным образованием, богатством, знатным происхождением и достижениями в кармической деятельности, очень гордятся всем, что у них есть. And they often deride the devotees. И в гордыне своей нередко насмехаются над преданными. Even if such people offer worship, the Lord never accepts them. Даже если такие люди поклоняются Господу, Господь никогда не принимает их поклонение. Sometimes even materialistic people, out of pride or for some material purpose, they also worship the Lord. Иногда материалисты, люди с материальными убеждениями в жизни также поклоняются Господу. Oh, I'm such a great devotee. И они пытаются показать, я настолько преданный. I can offer such opulent worship. Потому что я оказываю Господу настолько пышное поклонение. But because of this attitude, the Lord, He says, He never accepts this worship. Но из-за вот этого имеющегося у них умонастроения, Господь говорит, что никогда не принимает их поклонение. It's not actually worship. Действительно, это и не поклонение. It's a show. Это просто спектакль, шоу. And there's some purpose. И за этим шоу стоит определенный расчет. The actual worship is from the heart. Потому что истинное поклонение, So оно должно исходить из сердца. So these people are described here as kumanishinam. They have a dirty heart. Такие люди описываются здесь словом куманишинам. Оно означает, что у них оскверненное сердце, грязное сердце. And dana karmanam madhai. They're proud. They're mad because of their so-called accomplishments. Дана кула карманам, то есть они гордятся различными своими свершениями, достижениями. So much so that they can even offend devotees of the Lord. Настолько, что они даже могут осмелиться нанести оскорбление преданному Господа. Of course, the example that comes to mind is Kolavet Sridhar. Один из примеров, который приходит мне сегодня, это пример Коловечи Шридары. You know the story of Kolavet Sridhar? Вам известна история Коловечи Шридары? Chut. Is that the right way to use it? Hare Krishna. I'll briefly tell him. Вкратце я перескажу. He was an extremely poor person. He's living in Bengal. Он был очень беден и проживал в Бенгалии. And he made a living by selling banana leaves. И жил он тем, что продавал тарелочки, сделанные из листьев дерева банян. And of course, bananas grow everywhere in Bengal, so how can you make money selling banana products? Дерево банян из банановых листьев. Бананы в действительности растут повсюду в Бенгалии. But he had so much love for Lord Chaitanya. Но он настолько любил Господа Чайтанью. And therefore he was so wealthy. И поэтому он был исключительно богат. But externally he was extremely poor. He lived in a little straw hut and the rain would come in. Но внешне он казался очень бедным. Он жил в соломенной хижине и очень часто эту хижину заливало дождем. There was more holes in his cloth than there was cloth. На его одежде было больше дырок, чем самой одежды.
But at night he would chant the names of the Lord, and sometimes he would cry in ecstasy. Однако по вечерам он возглашал имя Господа, иногда проливал слезы в экстазе. And his neighbors, who all worshiped Durga and were very wealthy, И его соседи, которые были состоятельными людьми и поклонялись богине Дурге, they would call out, "Why are you howling? You put some food in your belly and quit howling." они кричали ему: что ты воешь постоянно, поешь немного, если ты голоден, и замолчи. You wouldn't be so poor if you would just worship Durga. Если бы ты поклонялся Дурге, ты не был бы настолько беден. So they showed the example of the other half of this verse. Вот вам пример другой половины этого текста. But Lord Chaitanya used to come as a young boy and tease Kulavet Sridhar. Но совсем еще юный Господь Чайтанья Махапрабху посещал Кулавеши Шридара и подразнивал его. And he would want to buy banana leaf products from him. Он приходил, чтобы купить вот эти его тарелочки из листьев банана, из банановых листьев. And he would say, how much is this? И он спрашивал у него: почем у тебя эти тарелочки? And Kulavet Sridhar wasn't the kind of merchant that would jack up his price and then gradually lower it. Но Кулавеш Шридар не относился к той категории продавцов, которые начинают торг с какой-то очень высокой цены и постепенно снижают. Anyone who's ever been to India knows about this. Правда, все, кто были в Индии, знают, как такое делается. So he would just give the price, and because he didn't want to bother, he would give the best price, take his money, and be satisfied. Кулавеш Шридар просто давал определенную цену, и кто давал эти деньги, он был доволен тем, что ему давали. And with half the money, he would worship Mother Ganges. И половину этой выручки от этой продажи он тратил на поклонение матери Ганги. And with the other half, he would somehow or other live. А на другую половину каким-то образом жил, существовал. So when he told Lord Chaitanya the price, little Nimai would say, "You're cheating me." И когда он говорил юному Нимаю о своей цене, Нимай ему отвечал: ты меня обманываешь. I'm just a poor Brahmin and you're overcharging me. This is sinful. Я бедный брахман, и ты совершаешь грех, что завышаешь цену. He said, no, that's just the right price. Но Кулавеш говорит: нет, это верная цена. No, you're simply cheating. Да, нет, ты меня пытаешься надуть. So finally, Lord Chaitanya would just steal the products. В конце концов, Господь Чайтанья просто похищал эти его тарелки And go away. и убегал с ними. But Lord Chaitanya said, I know that you're actually a very wealthy man. You're hiding a great treasure. Говоря при этом: я в действительности знаю тебя, вижу тебя насквозь, ты в действительности богатей, богач и прячешь свое главное сокровище. And someday I'll reveal that treasure to the world. Однажды я это сокровище покажу всему миру. So actually he did reveal that treasure to the world during the Mahaprakash. И в действительности он явил это сокровище всему миру во время Махапракаша. He called for Kulavet Sridhar, and he revealed to him that he's the Supreme Personality of Godhead. Он подозвал Кулавешу Шридару и явил себя как Верховного Господа ему. And he said, Sridhar, just take something from me. You're so poor. Take some benediction. И он сказал ему: давай я тебе дам какое-либо благословение, потому что ты настолько беден. And he said, I'm not poor. I have everything I need. Но он ответил: я не беден, у меня есть абсолютно все, что мне нужно. I can worship Mother Ganga Я могу поклоняться матери Ганге, and chant the holy name. повторять святые имена. What do I need? Что же мне еще нужно? He said, no, you're so poor. Take something. Нет, ты же настолько беден,
возьми, пожалуйста, что-нибудь. So finally he said, okay. В конце концов он сказал, ну хорошо. Then I just ask that birth after birth that you appear to me as little Nimai. Я просто прошу тебя, чтобы рождение за рождением ты появлялся передо мной, как маленький Нимай. And you steal my banana products. И похищал мои тарелки из банановых листьев. So in this way he revealed the actual treasure. Таким образом, так было явлено это сокровище. So, let's read the purport here. Давайте же прочтем комментарий. Everybody good? Как всем, как все себя чувствуют. Hare Krishna. Purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Комментарий Божественной милости Шрилы Прабхупады. We've finally gotten to the verse now. Наконец-то мы добрались до этого комментария. We're making progress. Мы движемся. Okay. The Supreme Personality of Godhead is dependent on His pure devotees. Верховная личность Бога зависит от своих чистых преданных. There's a famous verse where, when the Lord was speaking to Durvasa Muni. Есть знаменитый текст, в котором Господь обращается к Дурвасе Муни. Yeah. He says, Aham bhakta paradino yasvatantra iva dvija sarabhir grasta hridayo bhaktar bhakta jana priya. He says, I'm completely controlled by my devotees. Он говорит, я полностью подвластен воле моих преданных. I'm not at all independent. Я вообще у меня не являюсь независимым. Actually, Durvasa Muni had a long story, but he had offended a great devotee, Maharaj Ambarish. С Дурвасой Муни связана отдельная длинная история. В действительности он нанес оскорбление великому преданному Махараджа Амбариша. And he had to flee through the universe being chased by the Sudarshan Chakra. Ему приходилось спасаться по всей вселенной от преследующей его Сударшана Чакры. So he was such a powerful yogi that finally he went to see Lord Vishnu. Он был, однако, настолько могущественным йогом, что он добрался до самого Господа Вишну. And he said, please forgive me. И сказал, пожалуйста, прости меня. I've offended your devotees, so please forgive this offense. Я оскорбил твоего преданного, пожалуйста, прости мне это оскорбление. So the Lord said, I can't forgive you. А Господь сказал ему, я не могу тебя простить. I'm controlled by my devotee. Потому что я полностью подвластен моим преданным. You have to go see him. Тебе необходимо пойти и поговорить с ним. So then there are these famous verses here. Aham bhakta paradino yasvata. I'm not at all independent. И тогда вот был произнесен знаменитый текст. Я совершенно не являюсь независимым. Aham bhakta paradina. Yeah. Sadhubhir grasta hridayo. The sadhus, they have grabbed my heart. Что мое сердце полностью подвластно садху. It's nice, huh? Они покорили мое сердце. Не замечательно ли это? Grasta. Do you have a word like that in Russian? Grasta, to grab? No. Схватить. То есть Anyway. сердце как бы покорено. Anyway. Вот у вас должно быть слово на русском языке. So hridaya, the heart. He says that the sadhus have grabbed my heart. То есть садху завоевали мое сердце, покорили его. Now, at this point, one might say, well, what about me? I'm not a sadhu. What's my hope? Как же тогда насчет меня, какая, так сказать, у меня надежда? So he says, Bhaktar Bhakta Jana Priya. But even those who are the devotees of my devotee, they are very dear to me. Даже Господь говорит, даже те, кто являются преданными, моих преданных, очень дороги мне. So the Lord becomes controlled by His devotees. То есть преданный полностью попадает под власть своего преданного. Sadhavo hridayam mayam, the sadhus are my heart. То есть садху живут в моем сердце.
And sadhunam hridayam tvaham, and I am in the hearts of the sadhus. И я живу в сердце этих саду. Madanat te jananati, they do not know anything but me. Они не помышляют ни о чем другом, кроме как обо мне. Naham te bhyomanagapi, and I don't know anything but them. А у меня, у самого, ничего нет. So Srila Prabhupada says here that the personality of Godhead is dependent on his pure devotees. И Шрила Прабхупада здесь говорит, что верховная личность Бога всегда зависит от своего преданного. He does not even accept the offerings of those who are not devotees. Он даже не принимает никаких подношений от непреданных. A pure devotee is one who feels he does not possess anything material. Чистый преданный — это тот, который не считает, что он вообще обладает чем-либо материальным. Again, the devotee thinks that my only possession is Krishna. Преданный считает, что единственное, что у меня есть, это Кришна. We have the holy name, У нас есть святое имя, and we have service, у нас есть служение, and that's enough. и этого достаточно. A devotee is always happy in possessing the devotional service of the Lord. Преданный всегда рад обладать преданным служением Господу. To be able to serve Krishna is a great blessing. Он считает, что служение Кришне является величайшим благословением. It's not available to everyone. И что эта вещь недоступна каждому. That's the gift of the devotees. Это дар преданного. Devotees may sometimes appear materially poor, Преданный иногда может казаться материально бедным, but because they are spiritually advanced and enriched, they are most dear to the Supreme Personality of Godhead. но из-за своего возвышенного уровня они очень дороги верховной личности Господа. So this was the example of Kolavej Sridhar. И примером этому служит Коловеча Шридара. Now, Srila Prabhupada says something very interesting. Шрила Прабхупада говорит нечто очень интересное. Such devotees are free from attachment to families, society, friendship, children, and so on. Такие преданные не привязаны к семье, обществу, друзьям, детям и так далее. They abandon affection for all these material possessions and are always happy in possessing the shelter of the lotus feet of the Lord. Отрешившись от всего материального, они всегда счастливы, поскольку обрели прибежище лотосных стоп Господа. So we should be very careful to correctly understand these statements of Srila Prabhupada. Вот то, что здесь говорит Шрила Прабхупада, мы должны понять обязательно правильно. Нужно быть очень осторожным. Sometimes, due to difficulty in life or to trouble, someone will prematurely renounce family life. Из-за каких-то, может быть, жизненных обстоятельств, из-за каких-то сложностей, беспокойств, кто-то может преждевременно оставлять семейную жизнь. We have experience of that Мы это имеем достаточный опыт всего этого. in our fledgling ISKCON society. В нашем таком нестабильном обществе международного движения сознания Кришны. So Krishna describes that if we give up our duty because it's troublesome, then that is not actual renunciation. Well, it's renunciation, but it's in the mode of passion. Кришна говорит так, что если вы отрекаетесь от каких-то материальных обязанностей из-за каких-то проблем, это не является истинным отречением. Такое отречение находится в гуне страсти. And it does not lead to the elevation. И не ведет к прогрессу, к возвышению. So, what actually, we have examples where, well, let's back up. In the material world, they say that love, what we call love, lasts 13 months. В материальном мире говорится, что любовь длится 13 месяцев. They've done studies. Есть изучение на этот счет, исследования. People fall in love, Люди влюбляются,
I love you. Я тебя люблю. So this phase lasts about 13 months, according to studies. В соответствии с мнением ученых, длится не больше 13 месяцев. And yeah, then it's over. Ну да, а потом все кончено. Honeymoon's over. Медовый месяц пришел к концу. So it's actually a phenomena that in modern material society, the relationships tend to last, not more than 2 years. В действительности реальный феномен в современном материальном обществе, что какие-либо отношения не длятся больше 2 лет. People lose interest and then they find a new partner. Люди теряют интерес друг к другу и обращаются к новому партнеру. This is not renunciation. Это не отречение. This is not renunciation. Это не отречение. Is that okay? Anybody disagree? Все поняли. Никто не возражает. Now I'm renounced. I'm sick of this person. Нет, все, человек надоел до смерти. Я отрекаюсь. Let me trade them in for somebody new. Сейчас я найду. I'm renounced. Я отрекаюсь. I'll go live in the brahmachari ashram Пойду в вашем брахмачари. for 6 months. Поживу там месяцев 6. Haribo. Харибол. And then get married again. И опять женятся. So this is when we read statements like this in Bhagavatam, we shouldn't become confused. То есть нас не должны подобные вещи вводить в заблуждение, когда мы читаем вот эти строки в этом комментарии Шримад Бхагаватам. So when Srila Prabhupada says that the devotees abandon affection, what he means is not that he ceases to care for the family members. Шрила Прабхупада, когда говорит об отречении от материальных обязанностей, он не говорит, что преданный бросает заботу о своих родственниках, о членах семьи. A devotee loves everyone. Преданный любит всех, каждого. Devotee wants to see everyone elevated. Рад видеть каждого. What to speak of wife, husband, children who are devotees of Krishna. Что уж говорить о своей жене, о своих детях и о чистых преданных Кришне. It means that he gives up the false sense that these are objects for my enjoyment. Просто он расстается с пониманием, что все это является предметами, предназначенными для моего личного наслаждения. This wife, this husband belongs to Krishna. И муж, и жена в равной степени принадлежат Кришне. And I need to serve them as a devotee of Krishna. Я должен служить им, как должен служить им. In Sharanagati, Bhaktivinoda Thakur says that I maintain my house, I go to work, simply as an offering to you, my Lord. В Шаранагати Бхактивинода Тхакур поет: я совершаю эти обязанности домохозяина просто, о мой Господь, как подношение тебе. I maintain my family because they are your dear ones. Я содержу членов своей семьи, потому что они дороги тебе. So this is actually renunciation. Вот истинное отречение. And such a person can take full shelter of the lotus feet of the Lord. Вот такой человек может в действительности полностью укрыться у лотосных стоп Господа. In any circumstance of При life. любых обстоятельствах. Griheta, what is it? And whether, I can't remember, Bhaktivinoda Thakur also. Whether one is in the household or one is in the forest, one should always chant the holy name. Griheta Govane Thakur, Sada Haribola Thakur. Thank you. Бхактивинода Тхакур говорит: для меня нет разницы, живу ли я в лесу или живу среди семьи. Я все равно буду поклоняться Господу. Manasadeho Geho Yokichu Mor Arpilin Tuapade Nandakishore, that whatever I possess, my Lord, my mind, my body, my family is yours. Что бы у меня ни было, мой Господь, мой ум, мое тело, моя семья, мои
мои приобретения, это все я предлагаю тебе, мой Господь. So Bhaktivinoda Thakur says this is advice to grihastas, that one should live in their home as a servant, not as a master. Бхактивинода Тхакур говорит, что вот такой совет действительно всем дается грихастхам. В своем доме нужно жить как слуга, а не как господин. This is renunciation. И это и есть настоящее отречение. This is the Lord's house, not mine. Это дом Господа, не мой. Hare Krishna. The Supreme Personality of Godhead understands the position of his devotee. И Верховный Господь знает, как к нему относится его преданный. If a person derides a pure devotee, he is never recognized by the Supreme Personality of Godhead. Поэтому, если кто-то насмехается над преданным, Господь отворачивается от такого человека. In other words, Иными словами, the Supreme Lord never excuses one who offends a pure devotee. Верховный Господь никогда не прощает тех, кто оскорбляет чистых преданных. There are many examples of this in history. Это подтверждают многочисленные примеры из истории. A great mystic yogi, Durvasa Muni, offended the great devotee Maharaj Ambarish. Некогда великий йог-мистик Дурваса Муни оскорбил великого преданного Амбаришу Махараджу. The great sage Durvasa was to be chastised by the Sudarshan chakra of the Lord. В наказание за это его стала преследовать Сударшана чакра Господа. Even though the great mystic directly approached the Supreme Personality of Godhead, he was never excused. Великий мистик обратился за помощью к самому Верховному Господу, но не получил прощения. Those on the path of liberation should be very careful not to offend a pure devotee. Поэтому люди, стремящиеся к освобождению, должны быть очень осмотрительными и никогда не оскорблять чистых преданных Господа. Srila Prabhupada ki jai. So, just to sum this point up, Таким образом, чтобы подытожить, in the verse, it's being described by Narada Muni в тексте, который был описан Нарадой Муни, that the materialistic disease is to think that I own something. материальная болезнь заключается в том, что думать, мне принадлежит вот это и вот это. This is my body. Это мое тело. I am this body. Я это тело. This is who I am. Это я есть. And anything in relationship to this body, that is mine. Все, что относится к этому телу, является моим. It's meant for me to enjoy. Это тело должно приносить мне наслаждение. So this is a complete hallucination. Это полная галлюцинация. And it produces pride. И порождением такой галлюцинации является гордость. If we become proud of our education, Когда мы начинаем кичиться своим образованием, proud of our wealth, богатством, sometimes we become proud that I'm a great devotee. иногда мы гордимся тем, я великий преданный. Sometimes we become proud that we're so humble. Иногда мы гордимся, я такой смиренный. I'm the most humble Я devotee. самый скромный, самый смиренный преданный. We may become even proud of being the most fallen. Иногда мы даже гордимся тем, что я самый падший. One time a devotee said to Srila Prabhupada, I'm the most fallen. Однажды один преданный сказал Шриле Прабхупаде, я самый падший. Srila Prabhupada said, you're not the most anything. Шрила Прабхупада сказал, ты не самый никто. You're simply insignificant. Ты просто вообще незначителен. So this is the disease, and when we detect that we become proud, then Когда мы обнаруживаем вот эту нашу гордость, we know we're in danger. нам необходимо понять, что нам грозит опасность. This is a very dangerous position to become proud. Вот, погружаться в такую гордость, мы подвергаемся огромной опасности.
because we can commit offenses. Потому что в этом состоянии мы способны совершать оскорбления. In the 13th chapter of Bhagavad Gita, Krishna says, В 13 главе Бхагавад-гиты Кришна говорит, Amani dvamadam bitvam. He lists the items of knowledge, and the very first item of being in knowledge is humility. Он перечисляет различные элементы знания, и самым первым элементом он обозначает смирение. And then he lists so many other items. После этого он перечисляет другие элементы, множество их. Then he concludes and he says, Etab Gyanam iti proktam agana yadatonyata. All these I thus declare to be knowledge, and what is opposite to them is ignorance. И в конце он завершает: все, что я перечислил, я провозглашаю знанием. Все, что существует помимо этого, является иллюзией, невежеством. So, whatever our situation, Krishna is explaining there that if we become proud of who we are or what we think we are, we're in ignorance. Кришна говорит, что в каком бы положении мы ни находились, если мы гордимся тем, кто мы есть и где мы есть, это невежество. And all our so-called knowledge is useless. И все наше так называемое знание бесполезно. And of the ultimate danger of this situation is to offend a devotee of the Lord. Самая большая угроза, которая таит в себе такая обстановка, это то, что мы легко можем нанести оскорбление преданным. We should be very, very careful about Нам that. нужно быть очень осторожными. There's a very famous verse. Есть знаменитый текст. When Maharaj Rahugna met Jadabharat, Когда Махараджа Рахугана встретился с Джадой Бхаратой. how many of you know this story? Кто из вас знает эту историю? A few people. Несколько человек. Anyway, Jadabharat was, although he appeared to be like, could say illiterate or dumb, Джада Бхарат оказался неграмотным, таким довольно незначительным человеком. but actually he was a self-realized soul. В действительности он был самоосознавший себя душой. So, as it happened, Maharaj Rahugana needed a palanquin carrier for himself. Произошло так, что Махарадж Рахугана для него подыскивали носильщика, который нес его паланкин. So somehow or other they engaged this Jadabharat to carry the palanquin. Каким-то образом они нашли в числе прочих и Джадабхарату и заставили его нести паланкин. But because he was a self-realized soul, he wouldn't walk very well because he was always looking to see that he didn't step on any ants. Но из-за того, что он был самосознавший себя душой, Джадабхарата не шел нормально, как все люди. Он постоянно смотрел под ноги, боясь наступить на муравьев. So the palanquin wasn't being carried very nicely, and the king was being shaken around. Поэтому паланкин трясся, и царь подскакивал в нем. So he began to chastise Jadabharat and criticize him and make fun of Царь him. начал отчитывать Джадабхарату, порицая его. And Jadabharat responded to him, and the way he responded, the king could understand, uh-oh, I've committed an offense. This is not just a dumb person, he's actually a self-realized personality. И когда Джадабхарата начал ему отвечать, он ответил ему таким образом, что Махарадж Рахугана немедленно понял, что перед ним находится самосознавшая душа, а не какой-то раб, который является носильщиком паланкина, и он начал прилагать свои почтения. So at that time he responded with this wonderful verse. И Джадабхарата произнес замечательный текст. He said, "My dear sir, I am not at all afraid of the thunderbolt of King Indra. Мой дорогой господин, я совершенно не боюсь молнии Индры. The thunderbolt of Indra can smash mountains. Чтобы вы знали, молния Индры разбивает горы.
But he says, I'm not afraid of that. И он говорит, я не боюсь ее. Nor am I afraid of the serpentine piercing trident of Lord Shiva. Я также не боюсь острого трезубца Господа Шивы. And I do not care about the punishment of Yamaraj. И меня не заботит наказание, которое может подвергнуть меня Ямарадж. Everyone's afraid of Yamaraj. А Ямараджа боятся все. Everyone's afraid of dying. Все боятся смерти. And they don't know where they will go. Потому что никто не знает, где он окажется. But he's saying, I don't care about the punishment of Он говорит, Yamaraj. я не боюсь даже наказания со стороны Ямараджи. I'm not afraid of fire Я не боюсь огня, or the scorching sun, палящего зноя, moon, wind, луны, ветра, nor the weapons of Kupera. ни одного из оружий, которым обладает Кувера. Yet, Однако, I'm afraid of offending a Brahmana. я боюсь оскорбить Брахмана. I'm very much afraid of this. Очень боюсь этого. So he gave this example. Поэтому он привел пример, вот этот вот. Although he was a powerful king, he immediately, when he saw that he had offended a saintly person, he became very repentant. Несмотря на то, что Махараджа Рахугана был могущественным царем, немедленно, когда он понял, что случилось, он начал раскаиваться. And Lord Chaitanya also said that this offending a devotee of the Lord is compared to a mad elephant. Господь Чайтанья также говорит, что оскорбление преданного сравнивается с поведением бешеного слона. Our devotional service, our love for Krishna is compared to a little creeper which is growing within our hearts. Преданное служение часто сравнивается с зеленым небольшим ростком, который произрастает из нашего сердца. And so if a mad elephant comes into a garden and destroys the garden, not a good thing. Когда в сад врывается бешеный слон, он уничтожает весь этот сад. В этом нет ничего хорошего. So he says, similarly, we should protect our little creeper of devotional service. Тем же подобным образом нам необходимо защищать, ограждать вот этот небольшой росток преданного служения в нашем сердце. From the mad elephant of offenses. От бешеного слона оскорблений. Hare Krishna. So, as Indradumna Maharaj always says, we should finish on a high note. Как обычно говорит Индрадюмна Махарадж, нам необходимо закончить на позитивной ноте. So that's perhaps, sometimes Srila Prabhupada did not finish on a high note. Иногда Прабхупада на ней не заканчивает. I listened to a class the other day and he said, so we have to take to Krishna consciousness, otherwise we're doomed. Однажды Прабхупада, я слышал на лекции, говорит так, мы все должны принять сознание Кришны, иначе мы все обречены. Thank you very much. Большое вам всем спасибо. So I don't exactly have a high note to end on. Поэтому мы не всегда заканчиваем на позитивной ноте. But I can say that we're very fortunate. Что я могу сказать, что нам всем очень повезло. We have this amazing knowledge of Srimad Bhagavatam. У нас есть это изумительное знание Шримад Бхагаватам. And if we just study these books every day, we become enlightened. И мы станем просвещены, если каждый день будем изучать эти книги. Our hearts become purified. Наше сердце очистится. And we can aspire to achieve the kind of love which is mentioned in these verses. И мы сможем рассчитывать достичь той любви, о которой и идет речь в этих текстах. It's available to us by the mercy of our spiritual master. Которая доступна нам по милости нашего духовного учителя. If we just avoid offenses Нам нужно просто избегать оскорблений and learn to love the devotees, и обучиться, как любить преданных.
Practically, our goal of life is just to love devotees. По сути, цель нашей жизни – это любить преданных. If we just love devotees, everything's okay. Если мы будем просто любить преданных, все будет хорошо. And we'll be successful. И мы достигнем успеха. So I'll stop here. Здесь мы остановимся. Srila Prabhupada ki jai. Бада Харидас, прабху ки. So what should we do? Что мы делаем дальше? Breakfast. Okay. So what do we have? We have Harinam today? Харинама сегодня будет? Jai Harinama 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 Eva Kevalam Kalo Nastyeva 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 Gatiranyata. It's actually a great Harinam group. В действительности, It's a great group for Harinam. замечательное время для Харинамы. We're looking forward to doing Harinam with you. Мы очень хотим выйти на Харинаму. And you're fortunate you can do Harinam. И вам очень повезло, что вы можете здесь проводить Харинамы. In many places in the world it's not so easy, По многим местам по всему миру это не так просто. even dangerous. Даже просто попробовать. So this is good fortune. Поэтому вам очень повезло. So we'll see you for Harinam. Поэтому увидимся с всеми вами на Харинаме. Hare Krishna.